Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. For today's video ay kakaiba po siya. Ito po ay kung paano mag-restore ng mga yellowish na headlights. So ngayon guys, ang i-restore po natin na yun na headlights ay ang Nissan Cube yellowish headlights and Honda Civic blurry headlights. At ito na guys ang mga materials na gagamitin. First, sanding 800 grit any brand. Second, sanding 1000 grit any brand. Third, sanding 1500 grit any brand. Fourth or final sanding 2000 grit any brand. And the last is clear coat. Use any clear coat non-yellowing mirror finish. Mine is Duet 1K spray paint for only 380 pesos. Duet, Becky and Man. O diba guys, ang ganda no? Thank you nga pala sa video na to, Joseph Papa Joe Navarro, Jojo for short. Thank you guys for watching. Bye!